PTN 24 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਅਫੇਅਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਬਾਈ ਲਾਅਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੌਜਿੰਗ ਹਾਊਸਿਸ ਅਤੇ ਰੂਮਿੰਗ ਹਾਊਸਿਸ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਵੇਂ ਬਾਈ ਲਾਅਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੰਡਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਾਲੇ ਜਲੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਇੰਨੀ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਵੀ ਹੈ ਰਾਇਰ ਸਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਰਟਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕਾਲਜ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੌਜਿੰਗ ਹਾਊਸਿਸ ਅਤੇ ਰੂਮਿੰਗ ਹਾਊਸਿਸ ਅਲਾਊਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਾਈ ਲਾਅ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਬਾਈ ਲਾਅ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3 ਜਾਂ 4 ਸਟੂਡੈਂਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਈ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 270/2004 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਲਾਅ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ 3 ਜਾਂ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਤੇ 3 ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤੇ ਕਿ 4 ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਨ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਆ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਸਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਵਾਟਰਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀਆਂ 2 ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਲੀਗਲੀ ਉਹ ਲੌਜਿੰਗ ਅਤੇ ਰੂਮਿੰਗ ਹਾਊਸਿਸ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਮਿਲਟਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੈਮਿਲਟਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਲਾਊਡ ਆ ਬਾਈ ਲਾਅ ਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਲੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋਤਵਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਿੰਥੀਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮੈਟਰਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੋਰਮ ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪੋਪੂਲਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਬਰੈਂਪਟਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਮ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਸਿੰਥੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਨੇ। ਅਮਨ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਥੀਆ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਅਬਾਊਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਸ, ਵੈਰੀ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਅਬਾਊਟ ਸਿਟੀ ਅਫੇਅਰਸ। ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੰਥੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਕਾਟਰਲ ਅਤੇ ਮੈਕਵੀਨ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆ। ਉਸ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਰਾਊਂਡ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਲਾਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਆ। 2016 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, 18 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਆ, 20 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ 7 ਫਲੋਰ ਦੀ 72 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 24 ਕੋਂਡੋ ਸਟੈਕਡ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਟੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਦੇਰ ਆਪ ਇਨਾਮਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਟੈਚਡ ਹਾਊਸਿਸ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਲੁੱਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਆ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ 7 ਮੰਜ਼ਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ 1 ਮੰਜ਼ਲੀ ਆ ਜਾਏ, ਡਜ਼ਨ ਉਹ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਮਗਰ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੰਥੀਆ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਿੰਥੀਆ, ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਪੰਜਾਬੀ? No. Okay. So we will talk in English then. You understand? And Cynthia, can you explain what the issue is right here? Okay, so we're from Ward 8, Cottrell and McBean area. If you're familiar with Scotiabank Plaza, where there is
Dairy Queen, so about 12 to 15 stores already. There is a second batch of land which is empty. There is a proposal for 7-floor apartment building and 24 stacked townhomes, and also 1 unit of existing commercial. We see that as a problem because where we are, it's a high-end homes, high-end detached homes. And it's going to ruin the environment look-wise, and also Clareville Convention is right there. And also it could be harmful for nature as well. Birds could be potentially hit. We have similar issues in high-rise buildings in downtown. So we asked the city to consider single-story commercial only at that particular land. Cynthia, one more thing here, 7 stories is not considered high rise. It's mid-rise. So we'll now go over to Aman Bhatia ਜੀ ਅਮਨ ਭਾਟੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਗਨਰਸ ਜਦ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤਦ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੈਲਡਰਸਟੋਨ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਧਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਏਕੜ ਲੈਂਡ ਪਈ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੈਨ ਵੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਬਿਲਡਰ ਜਦ ਬੁੱਕ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲੈਂਡ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਰੀਜਨਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਕ तो पार्क देख के स्कूल के सामने मेरा घर होए पार्क नाल होए तो उस करके मैं वो घर बुक किया सीगा उस वेले स्लोली 2018 के अंदर इन्होंने कन्वर्ट करा लिया उन्होंने कमर्शियल प्लेस ओके कमर्शियल इज फाइन वी नीड इट बिकॉज कोई वड्डा कमर्शियल जेड़ा है 3.2 किलोमीटर दूर है विच इज हाईवे 50 के ऊपर जाके शॉपिंग नेड़े हो जाएगी कोई गल नहीं पार्क ऑलरेडी स्कूल के नाल हैगा नो ऑब्जेक्शन हौले हौले इन्होंने कन्वर्ट करता कि 3 स्टोरी हाई बिल्डिंग बनेगी नाल कमर्शियल बनेगा फिर अमेंडमेंट आ गई 7 स्टोरी दी हले दित्ती है उन्होंने पर उहदे बैक ते बिल्कुल मेपल वैली स्ट्रीट पैंदी है जिन्हां दी बैक यार्ड हैगा कैन यू इमेजिन कि उन्हां दी प्राइवेसी की रह जाएगी जेड़ा बंदा 1.3 मिलियन डॉलर दे के बाय कर रहा है घर उन्हां दी कीमत हैगी इट्स डिटैच एरिया देयर इज नो सेमी डिटैच देयर इज नो इवन टाउन हाउस इन दैट एरिया सारे डिटैच 3000 अबव 3000 स्क्वायर फीट है 7 story high people they will have access to their back shadow problem आएगी क्योंकि mid rise building है sunrise sunset कोई ना कोई east side आएगी then traffic it's a very highly Cottrell and McQueen you can go and see कि every alternate week there is a big accident now 7 story high 72 condominiums it means 100 cars approximately give and take school दे मैं photograph ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ School is running on portables. बच्चियां को अंदर बैठने की जगह नहीं है. They are running on portables. ये की ना स्कूल है? Calderstone Middle School. It's from grade 5 to 8. 5 to 8. Okay. Still already in occupied. Basements are full. It's already over. So what city is planning? City ने की plan किया कि school के ऊपर एक story बनाएंगे या school expand करेंगे? There is a difference here. It is just a proposal to the city right now. Then they are in the might be considering it also because the proposal is before that. But as I understand from this that लोकां ने दे के protest किया हुआ and the city mayor I think that you had a protest meeting. When did you have that? July 4th. 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਣਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਪੀਚ ਦੇਣੀ ਪਈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਅਪੋਜ਼ ਇਟ this is what he said. That's correct. Mayor Patrick Brown told the people that they are not in favor of this proposal. That's correct. Okay. And I think this ward number 8 belongs to the RC is Pat Fortini. Yes. Regional councillor is Pat Fortini and councillor is Charmaine Williams. So as I understand that Charmaine Williams has not made up her mind so far, or she has not laid her cards on the table so as to speak. But Pat Fortini, you told me that he says he's going to oppose it. That's correct. Right. So this is where the matter rests. Mr. Sodhi, what can you add to what we are already discussing? We in 2014 when we formed the Homeowners Welfare Association, we already protested and for the charges to the homeowners around last minute, and in the last few years around 250 acre was roughly transferred employment land to the residential in Brampton. 250 acre almost yes in East Brampton or all over it's in Brampton.
East Brampton, 25 acres on prime land. When we are talking about university, we don't have a land. We stuck to the university in downtown. Same time, they have allocated the land, employment land on Gore and Queen Street, which is a prime land, which could be a university, which could be a big financial institution. University, as far as the university goes, Mr. Sodhi, let me tell you this much, कि university ਦੀ location ਦੀ choice city ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ. Yeah. Location dictate ਕੀਤਾ ਰਾਇਰ ਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ. Yes, but having said that, similarly, where I live today in Ward 9 and 10, on same street, McQueen and Mayfield, a similar application is in process for making a building. When we bought the houses, I'm a first buyer over there, and the houses are 1.5 million, more or less, and over. You see, every house is 1.2 million nowadays, so let us forget. Maybe Yeah. The point is, you guys should increase the prices. No, to 2 million. people have been asked, when they asked to the developer, as Aman ji Yes. said, that this is a state home area, minimum 50 feet lot. How you convert it? We are understanding. We are also asking for affordable housing, but you need to. There is tons of land vacant in west side, east side. You plan it. You don't throw the developers, favor the developers to change the land use, especially from employment land to a residential. It's a big no. We have in 2016, we have delegated, we have protested, we have been continuously lobbying with the city in the past council and this council again. Well, we're going to continue that journey. As I understand that employment lands in Brampton is a big issue. Today, if someone wants to set up shop here in Brampton, unfortunately, I'm a real estate commercial broker myself. There is nothing available to set up, let us say 2,000 square feet or 3,000 square foot industrial or commercial, unit here. And unfortunately, this was brought by me to the attention of the mayor also some time back, and he said, really, is that so? I said, yes, and moreover, the taxes in Brampton for the commercial and industrial are 20% more than neighboring Mississauga. That's correct. And he said, well, I didn't know that, but I'm going to take a very hard look into it so that this thing is not repeated over and over again. So we do take our mayor very seriously, and we do take him at his face value. And if he says that he has looked into it, maybe he has. But at the same time, such kind of applications with the city, they make us think again, is he really serious? You can't stop anyone from, the city cannot stop anyone from making an application. That's correct. Yeah, correct. Right? Yeah. But Application, I have the right to make an application if I have land. I don't want to do this, I'll see if you can make some changes here. But here we have a whole, like it is a mid-rise 7-story, 72 units long with a condo townhouse. There'll be a proposal is to make more than approximately 100 units there, 100 families living in that area. And as Mr. Bhatia said, that building is going to overshadow the neighboring estate homes or detached homes. And that was not the planning when this whole area was built, and the people invested in that area to buy the homes there. The whole idea was peace of mind. Exactly. Tranquility, peace of mind, right? So that, they can enjoy life there when they retire or they are in service. And it was like kind of investment. This is a lifetime investment for the people of that area. Exactly. And I do believe that the people, they should have a say in the planning process. That's correct. The 2040 plan, I think Mr. Sodhi might be knowing about that. The 2040 plans harps on intensification in Brampton. Most of the plan, you go to downtown Brampton, you go on Queen Street, the 2040 plan envisages high-rise buildings all on both sides of Queen Street. Right? The only thing they left out was downtown Brampton, where they're investing more money to change the facade, improve the facade. They're paying them $80,000, $100,000, right? Just to change the paint and make it look good. But I don't know why that money, millions of dollars, already been sunk into downtown. It's not so special. Downtown is not that special, So that money could have been usefully gone elsewhere in people's parks and homes,
making the whole of Brampton like today 900,000 people living, Yes, with 700,000 people who are legally in homes. 200,000 are in basements or other units Right. who are not accounted for. I think Mr. Bhatia was telling me there are crucibles there in the school. Yeah. The reason for those crucibles, because of the illegal population living in Brampton. We have been stressing with the city, come on man, look into the illegal, make it legal. Make it legal. So when there is a next census coming, these people can be counted. Right. Yes. Yes. When they count, you get more money from the federal and the provincial governments. And those crucibles can be lifted, more schools can be built. That's correct. Because that is on, I think it is on a population basis, right? Yeah. True. So I will come back to Cynthia again. Cynthia, what do you have to add what I have said so far? I agree to what you're saying. At the same time, in Brampton, we all know that most of the basements are rented, which is not counted. So get them registered so we could have So better. that process is going on, you know. Right. So they have to work hard on that. They have to put their feet down and say, hey, it has to be done now, not wait till 2040. Oh, that is an ongoing process, you know. Right. The other bylaw we proposed to make it legal, affordable units for the students. Right. That was like, a new bylaw is needed, New bylaw is definitely needed. right? So everything is illegal. They come into your, the inspectors come to your home, they hit you with the notices, Right. Yeah. and you get a 25,000 Penalty. penalty. Yeah. You go to the court, right? Right. And the lawyer there, he's gonna prosecute you. He says, well, look here, why don't you pay 5,000 and you can forget about it? This is what the problem is. You have to do things the right way, and also it's a safety of residents who are renting. So So many that- house fires, so So- many deaths. You see that in So, but this thing, the intensification in this area will not help. right. In the Cottrell and McQueen area, intensification is a no-go. It is not Queen Street, It is Yeah. not Queen Street. It's not a place for mid-rise. right? We It want- is pretty far off from the downtown core area. That is exactly what we And are this saying. doesn't fall under intensification. I know they can build that. You can build stacked and you can make a high mid-rise condo, 7-story, technically speaking. But it has to be compatible with the surroundings also. Exactly. Exactly. That's exactly what we are asking for. We don't want a downtown lifestyle in our backyard. And you guys are paying taxes. We're paying Paying tax. Happy tax. heavy taxes. Everyone is paying like 8,000 to 10,000 bucks. you And know. also L6P is, Yeah. you don't even have to mention, when you call, whether it's home insurance, car insurance, soon as you say L6P, they have a heart attack. Yeah. Yeah, okay. That's road safety too. We talked last week on Mayfield and Gore. There is no left merging lane, no right merging lane. There are so many accidents happening in the same So many, area. yes. We have been doing it for so many years, Right. but our council is slow. Now the 27th is our new delegation. I think we're gonna keep delegating till they wake up. I think that's a good idea to do it. Till they wake up. We're Knock- gonna keep knocking the doors. Mayor, if you are listening to the show, we're gonna keep on knocking at your door till you wake up. Let's hope, yes. Let's hope. That's the hope. Oh, because if two staff members and councillor, mayors, 9, 10 staff members, same thing provincially, federally, so many staff members, they can't see what we see. And we work, we contribute the taxes to you to feed you, and then we also have to notify you what our concerns are, what we are genuine concerns are, when you're gonna fix them. So the last agitation by the people of the area in Cottrell and McQueen was on the 4th of July, That's correct. right? So 4th of July- When is the next sitting of the planning? I think this is where the application is right now, right? Right, so we had a public meeting last week because of so many residents calling in and saying, no, this is not what we want. So this matter has been put off for another 2 months or so. We don't have an exact time frame of when the next public meeting is going to be, but it's been pushed for 2 months. Your meeting, right?
Right. But I was talking about the application with the Yes. city Yes, planning. the city planning has been moved for another 2 months. 2 months, yeah. Okay. Because they want November to, they are talking about? around November. So they want us to come together with the planner and the Builder will come over community there. and compromise, basically. So have you guys engaged anyone so far? We have trying to get hold of the builder itself, and so far nothing. Well, I'm not talking about the builder. I'm talking about hiring expert legal advice so who can push your case in the. We have spoke to few lawyers. It's on the works. If we have to go that route, we will definitely do that. Well, I think that's a good idea. I was in Etobicoke the other day. I was telling Mr. Yeah. Sodhi today. And the neighborhood association was very strong in that particular area on Lakeshore. My client wanted to buy something to bifurcate into two, sever into two, and make two detached houses in one lot. I see, okay. And the neighborhood association was so strong that my buyer had to back off. Wow. And they even hired expert legal advice to present their case, not only in the OMB, but also in the city. Right. So that's our good. step 2. And right, they That's went our to step step two. 1, they lost it, they went to step 2, and they won. Yes. Sir, The people won. Right. That's exactly what we are planning. हमने प्लान किया अब हम किसी भी हद तक जाएंगे क्योंकि हम सारे के सारे फाइनल वहाँ पर हाउस ओनर्स हैं, हमने कहीं से मूव नहीं करना। 16 साल से वहाँ पर रह रहे हैं, 16 साल एक मतलब उस कम्युनिटी के साथ रहना, अपने नेबरहुड में, सारा नेबरहुड मेरा जानकार है। एंड जो मेपल वैली पे रह रहे हैं या वॉचमैन स्ट्रीट पे रह रहे हैं, वो दे आर रियली हर्ट क्योंकि उनके प्राइसेस $3 लाख कम हो जाएंगे। क्या सिटी बिल्डर उनको $3 लाख देगा? क्या सिटी उनका प्रॉपर्टी टैक्स कम करेगा? मैं जैसे नेबरहुड में मूव हुआ था, मैं इसलिए मूव नहीं हुआ था, आई वांट, क्योंकि मेरा कॉर्नर का घर है, मुझे इंटरनल लेंस पसंद नहीं है। मैं बाहर बिल्कुल स्कूल के सामने, आई वांट पीपल कि मैं विंडो खोलूं तो लोग दिखाई दें, पर ये नहीं कि मैं विंडो खोलूं तो मेरी शेडो ही खत्म हो जाए। तो वी आर प्रोटेस्टिंग टिल हमें कुछ भी करना पड़े, हम उस हद तक जाएंगे, कहीं पर जाएंगे। Adding to his point, 2014 when we did it on Humberview and Castlemore area, they are fighting a legal Even battle. on Bramley Homeowner- and Sandalwood. Yep. And they were fighting under Homeowners Welfare Association. We formed the group. You have done a lot of work here in this area, in particular area, right? I mean, for them to have a 7-floor mid-rise in a mature neighborhood, it's very troubling. It's very troubling for people who are already there for 15 years and don't have any plan to either, sell and So go. that neighborhood is 15 years old? Yeah. Yes. 2006. Yeah, so the Okay. neighbors, Maple Valley is about 15, 16 years old. And they are first-time buyers, believe it or not. They've been sitting there for 15 years and they have no plan of moving. So that's the reason why we are saying no, because this is a forever home for us. So builder has an option to either build a single-story commercial, which was promised by the builder when we bought our homes. Commercial, normally single story or 2-story doesn't matter, normally 2 stories are also allowed. Right. But 7 stories in this particular area, I don't know. That's a big issue. Yeah. Oh, they are doing. And I think the builder, made an application on 2018 for a 3-story building. Now he revised it to 7. 7, that's Yeah. exactly correct. Maybe in a year or so, maybe. नहीं बोलेंगे तो हो सकता है अगले दिन 15 दिन के आ जाए, मिड राइज से हाई राइज की तरफ चला जाए। But you can make a high rise, technically 20 story भी जा सकते हैं. Yeah. You had the agitation, remember on Sandalwood and Kennedy? Yes, yeah. They were like 4 or 5 towers, they planned 20 story, 22 stories, and they've been pruned to much less counter townhouses, 400-500, something like that, I mean, right now we अगर have उस एरिया को अगर clear- लैंड मैप देखो ना, उसमें इतनी जगह भी नहीं है कि जो मैप उन्होंने हम दिखाया, हम आपको टीवी पे दिखाएंगे कि पार्किंग जो है वो बेसमेंट में जा रही है, सिंगल स्टोरी नीचे जा रही है। वो बाहर बाहर 70 लोगों के लिए कोई खास पार्क का एरिया भी नहीं है वो वहाँ। तो नीचे 2 फ्लोर पार्किंग के हो तो गए वो तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हमारे एरिया में कोई बेसमेंट पार्किंग हो। हमारे लिए तो एक बड़ा शौक सा लग जाएगा क्योंकि हम यूज टू हो गए हैं अपनी नहीं, आंखों 1 को। एकड़ में तो पार्किंग मिलेगी नहीं, 100 हम यूनिट बड़े यूज टू हो गए हैं कि सुबह उठते हैं तो हमें वही 15 साल से एक ही चीज दिखाई देती है, स्कूल एक गाड़ी के लिए एक गड्डी वास्ते पार्किंग 18 फुट बाई 8 फुट दी चाहिए। या I mean, in this area, we have so many other lands available for high-rise, mid-rise, whatever, but not this particular piece of land. It's not fit for mid-rise. There are other projects that's coming for townhouses. Gore and Queen is full of high-rises.
So we have, if we talk about density, Then density is there, not in this particular land, not by Cottrell and McBean. You know, there are other empty lands where the builder could go and invest. Only thing we are saying is not at this particular piece of property. So same thing. who is the Jindal Jindal Development Limited. no, who's the architect in this case? So Amendment 2, there was a different planner because I guess that particular planner walked away. Now it's G-Force. It's a new planner. Amazing stuff, you know. Same thing, last year we protested, they were trying to, there is a plaza on McQueen and Mayfield. Last year we protested with the city, we had done the petitions and that, you guys are doing exactly the same banner. They were trying to cut the half, make half house, 27 detached houses and the half plaza. It's a beautiful plaza, 10 acres, and now you're trying to ruin it. Employment, already we have a shortage of employment opportunities in Brampton, especially highly paid. And city, our councillors and mayor goes to all over the world, Turkey, India. We talk so many times. I don't understand why don't they cross the border south side? Why don't they look in within GTA? Why don't we look outside Ontario? But we'll come back to that. We'll discuss all these things in our next session. This is the first session, and we need to take a commercial before we sign off. ਅਮਨ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ कि प्लीज़ डू नॉट मेक दिस डू नॉट स्पॉइल आवर एरिया लेट अस लिव इन पी आराम से रहने दें हमें कोई बहुत सारी ऑप्शंस निकल सकती हैं निकाली जा सकती हैं वी आर रेडी टू सिट ऑन द टेबल हमारे साथ आगे बात करें बिल्डर बात करें हमारे इस कम्युनिटी के सारे मेंबर्स आएंगे प्लस प्लीज़ डोंट नॉट मेक इट एंड आई विल से आई कैन रिक्वेस्ट अगेन मगर तुम ये रियलाइज़ करते हो कि सिटी को सोल ऑप्शन नहीं हैगी इन्होंने रिजेक्ट भी कर देवे बिल्डर अगे भी जा सकता है लोकल प्लानिंग अपील ट्रिब्यूनल च जा सकता है यस वी एग्री हम भी आगे जा सकते हैं हमारे पास भी हंगर स्ट्राइक का भी ऑप्शन है नहीं हंगर स्ट्राइक इन कनाडा इज दिस not just But me, we don't want to go that way but people are upset. but you can have legal expert people are representing you even in the city or in the local planning appeal to think about it take it back to your we'll people take that advice good suggestion Definitely that's already on the works right believe it or not and it's going to cost a little bit money yes No because the worries. lawyers are not cheap no worries right if we could pay our property taxes where we stand no I understand that I'm pretty sure we could afford a ਇਹ lawyer. ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ